மாலை வணக்கங்கள் எல்லோருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் மெதுவாக இன்றைய தியானத்திற்கு தயாராகுவோம். நன்றாக தரையில் அல்லது நாற்காலியில் இலகுவாக அமர்ந்து கைகள் இரண்டும் மடியில் மலர்த்தியவாறு நாம் அந்த நுண் அதிர்வுகளை உணரக்கூடியவாறு
விரல்களை நன்றாக நீட்டி தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். மெதுவாக நமது வலது கையை எடுத்து நமது இதய சக்கரத்தில் வைப்போம். வலது கையை இதய சக்கரத்தில் வைத்து பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது ஆத்மாவை, ஆத்ம சக்தியை ஒளியூட்டி விழிப்படைய செய்யுங்கள் தாயே. ஆதி குண்டலினி மாதாவே, நமது இதயத்தில் எழுந்தருளி நம்மை ஆத்மா என்ற தூய ஆத்மா என்ற உண்மை நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். வலது கை தொடர்ந்து இதயத்தில் இருந்தவாறே நாம் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை 3 தடவை உச்சரித்து நம் கவனத்தை முழுமையாக நம் உள்ளே எடுத்து வருவோம். முதலில் நமது இதய சக்கரத்திற்கும் பின்பு நம்முடைய சகஸ்ராரத்திற்கும் நமது கவனத்தை எடுத்து செல்வோம். நாம் பிரணவ மந்திரத்தை 3 தடவை சேர்ந்து கூட்டாக உச்சரிப்போம். தயவு செய்து எல்லோரும் சேர்ந்து என்னுடன் அதை உச்சரிப்போம். பிரணவ மந்திரம் என்பது ஓம். நமது 3 நாடிகள் 3 சக்திகளையும் குறிப்பது. மூச்சை நன்றாக உள்ளே எடுத்து நமது கவனம் முழுமையாக நம் சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு வரட்டும். இந்த கணத்தில் நம் சிந்தனைகளை விட்டு விடுவோம். அவற்றுடன் போராடாமல் விட்டு விடுவோம். நம்மை மெதுவாக இந்த நிகழ்காலத்தில் தொடர்ந்தும் நமது கவனத்தை வைத்திருப்போம். தற்போது மெதுவாக 2 கைகளையும் தரை மீது, பூமி மாதா மீது வைப்போம். நன்றாக பதித்து வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி,
நம் 3 நாடிகளையும் சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நம்முள் ஸ்ரீ மகா காளி, மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியை மேம்படுத்தி தாருங்கள். இந்த பூமி மாதாவுக்கு இருக்கும் சமநிலை சக்தியையும், சகிப்புத்தன்மை, பொறுப்புத்தன்மை மற்றும் எல்லோருக்கும் அமைதி வழங்கும் தன்மை, இவை அனைத்தையும், இந்த பண்புகள் அனைத்தையும் நமக்கும் அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. தொடர்ந்து நமது கவனம் சகஸ்ராரத்தில் இருக்கட்டும். நமது நாடிகள் சமநிலையில் இருக்கட்டும். தற்போது காணொலியை பார்த்து குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசம் விட்டுக் கொள்வோம். செய்யும் போது எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜி செய்வதை ஒரே நேரத்தில் பின்பற்ற வேண்டும். எனவே அமைதியாக காணொலியை பார்த்து அதை தொடர்ந்து செய்வோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நேரம் செய்யாமல் கூட்டாக செய்யும் போது அதற்கு சக்தி மிகவும் அதிகம். பொறுமையாக காணொலியை பார்த்து கூட்டாக செய்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. தற்போது நாம் ஒவ்வொரு சக்கரம் வழியாக மூலாதார சக்கரத்தில் ஆரம்பித்து தியானத்தை தொடர்வோம். இன்று சக்கரங்களுக்குரிய சுலோகங்களுடன் நாங்கள் தியானிக்கலாம்.
முதலில் நாம் அந்த இதய சக்கரத்துக்குரிய ஒரு நிமிட இசை அதனுடன் ஆரம்பிப்போம். இதயத்தை ஒளியூட்டும். எனவே முழு கவனமும் நமது இதய சக்கரத்தில் இருக்கட்டும், நமது ஆத்ம சக்தியில் இருக்கட்டும். அது நடராஜரின் நடனத்திற்குரிய இசை. நம் இதயத்தை, நம் ஆத்மாவை முழுமையாக வெளிப்படைய செய்துவிடும். நம்மை ஆனந்தத்தின் நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். இது கவனம் மூலாதார சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி நம்மை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைத்தனம் உள்ளவர்களாக ஆக்கிவிடுங்கள். நம்மை நிஷ்காமா நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். தூய்மையற்ற ஆசைகள் அனைத்தையும் நம்முள் இருந்து எடுத்து விடுங்கள். மூலாதார சக்கரத்திற்கு விரோதமான சக்திகள் அனைத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ நிஷ்காமா. பொது மூலாதாரத்தில் ஸ்ரீ கணேசருக்குரிய ஸ்லோகத்துடன் நாம் தியானிப்போம்.
सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। கவனம் இரண்டாவது சக்கரமான சுவாதிஸ்தான சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு தூய ஞானம், தூய கவனம், படைப்பாற்றல், கலைத்திறன் அருளுங்கள் தாயே. நம்முள் இருக்கும் கோபம், ஆத்திரம், அறிவுக்கு எதிரான அனைத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். நம்மை நிஷ்க்ரோத நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள். சுவாதிஸ்தான சக்கரத்திற்குரிய தெய்வங்கள் ஸ்ரீ பிரம்மதேவர், ஸ்ரீ சரஸ்வதி. அவர்களுக்கான சுலோகத்துடன் தியானத்தை தொடரும். या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दिव्यैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष கவனம் மூன்றாவது சக்கரமான நாபி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு உலக வாழ்க்கையில் மன திருப்தி, அமைதி அருளுங்கள் தாயே. நம்முள் இருக்கும் பேராசைகள், அளவுக்கு அதிகமான ஆசைகள், இவற்றை நீக்கிவிடுங்கள். நம்மை நிர்லோப நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். ஆசையற்ற, பேராசையற்ற நிலை, நிர்லோப நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். நாபி சக்கரத்திற்குரிய தெய்வங்களான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ விஷ்ணு அவர்களின் ஸ்லோகத்தை கேட்டு தொடர்வோம். शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं கவனம் நாபி சக்கரத்தை சுற்றி இருக்கும் பவசாகரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஆதி குரு ஆவீர்கள். நம் எல்லோரையும் அந்த குருவாகும் நிலைக்கு அதற்குரிய தகுதியை பிராப்தத்தை எங்களுக்கு அருளுங்கள். நமக்கு நாமே குருவாகி நமது வாழ்க்கையில் வரும் சோதனைகள், தர்மத்திற்கு எதிராக வரும் சவால்கள், நம் வாழ்க்கையில் இவை அனைத்தையும் வெற்றி பெற்று நம் ஆத்மீக பயணத்தை தொடர அருள் புரியுங்கள் தாயே. அவசாகரத்திற்குரிய தெய்வம் ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயர் அவர்கள். இவர் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இவர் மூவரும் சேர்ந்து அவதரித்த ஒரு அவதாரம். அந்த இசையுடன் ஸ்லோகத்துடன் தொடர்பு. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. கவனம் நமது இதய சக்கரத்திற்கு வரட்டும். மத்திய இதயத்தில் பிரபஞ்சத்திற்கே தாயான ஸ்ரீ துர்கா மாதா அவர்களும், நமது இடது இதய சக்கரத்தில் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி அவர்களும், வலது இதயத்தில் ஸ்ரீ சீதாராமா அவர்களும் வீற்றிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமக்குள் தூய்மையான பற்றற்ற அன்பு, எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பு, தன்னம்பிக்கை, கடமை உணர்ச்சி இவை அனைத்தையும் பண்படைய செய்யுங்கள் தாயே. இந்த குணாதிசயங்கள் நிறைந்த மனிதராக நம்மை ஆக்கித்தாருங்கள் தாயே. போது இதய சக்கரத்துக்குரிய சுலோகம் இசையாக கேட்கலாம். कर्पूरगौरव करुणावतारम्
कर्पूर गौरव करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। கவனம் விசுதி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் குற்றமற்றவர்கள், தூய ஆத்மாக்கள். நம்முள் இருக்கும் எல்லா குற்ற உணர்வுகளையும் நீக்கி விடுங்கள் தாயே. நம்முள் இருக்கும் பொறாமை உணர்ச்சி எல்லாவற்றையும் நீக்கி நம்மை ஒரு பற்றற்ற சாட்சி பாவமான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். நம்முள் கூட்டு விழிப்புணர்ச்சி, நாம் எல்லோருமே அந்த பரமாத்மாவின் ஓர் அங்கம். நாம் ஒரு கூட்டு சமூகமானவர்கள், தனியானவர்கள் அல்ல. அந்த கூட்டு விழிப்புணர்ச்சியை நம்முள் நிலை பெற செய்யுங்கள். விசுதி சக்கரத்திற்குரிய தெய்வமான ஸ்ரீ ராதா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்லோகம் கேட்போம். கவனம் விசுதியிலேயே இருக்கட்டும்.
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि கவனம் நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்முள் இருக்கும் அகங்காரம், அகந்தை, ஆணவம், மமகாரம் இவற்றை அழித்து விடுங்கள். அதி உயர்ந்த சக்தியான மன்னிக்கும் சக்தியை நமக்கு அருளுங்கள். எல்லோரையும் எல்லாவற்றையும் மன்னிப்போமாக. ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு அதிபதி ஸ்ரீ இயேசுபிரான் மற்றும் ஸ்ரீ மேரி மாதா அவர்கள் ஸ்லோக இசை கேட்கலாம். मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी நமது முழு கவனமும் சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு வரட்டும். இந்த கணத்தில் மற்ற எல்லாவற்றையும் துறந்து விடுவோம். நமது கவனம் ஆத்மாவில் மட்டுமே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் எல்லாவற்றையும் தங்கள் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பித்து விடுகிறோம். தாங்களே நமக்கு வழிகாட்டி நமது குரு. தாங்களே எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு அதிபதி.
நமது குண்டலினியையும் ஆத்மாவையும் இறைவனுடன் இணைத்து விடு. நமது சகசிராரத்தில் குடிகொண்டு நம்மை தியான நிலைக்கு, நிர்விசார நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். சரணாகதி ஸ்ரீ மாதாஜி, சரணாகதி. எல்லாமே தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பணம். இறைவனின் அன்பை நம் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். அன்பை பிரதிபலிக்க, மற்றவர்களுக்கும் பிரதிபலிக்க செய்யுங்கள் தாயே. சஹஸ்ராரத்திற்குரிய ஸ்லோக இசை. கவனத்தை சிதற விடாதீர்கள். முற்றிலும் தலையில் இருக்கட்டும் உச்சந்தலை. சதா பரமானந்த ஸ்வரூபிணி ரித்தி சித்தி பிரதே परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नारायणी
சலனமற்ற தியான நிலையில் சில நொடிகள் இந்நிலையில் தொடர்ந்து மெதுவாக கண்களை திறந்து அன்னையின் சிற்றுரை ஒன்று காணொளி வழியாக கேட்டு தியானிப்போம். Now, you all have realized by this time that within us lies the peace, the beauty, the glory of our being. There's an ocean of all that. We cannot seek it outside. We have to go within. What they call in the meditative state. You seek it. You enjoy it. Like when you are thirsty, you go to a river or you go to an ocean. And try to quench your thirst. But even the ocean cannot give you sweet water. So, how can anything that is spread outside give you that deep thing that is within you? You are trying to find it out outside where it does not lie. It is within us, absolutely within us. It is so simple because it is your own. It is within your reach. Just there. Whatever you have been doing, going out to find a joy, the so-called joy, the so-called happiness, the so-called glory of worldly powers and worldly possessions. You have to reverse it back, the whole thing. You have to project within yourself. It was not wrong that you went out. It was not correct that you went out. You shouldn't feel sorry for what you have done so far. It was not the correct way to get to the real joy of life, the real glory of your being. It has worked in so many people that you have entered into that subtler understanding. Some people are only at a mental level, maybe it doesn't matter. Maybe some are only at a physical level that they can feel it. Doesn't matter. But you are on the correct lines. You are moving correctly. Try to meditate.
meditate more so that you reach your inner being. And this inner being is the vast ocean of bliss which exists in every one of us. Is that vast, glorifying flood of light that floods everybody's inner beauty. So to approach it, you have to go within yourself by denying things which are against it, against your movement. Sometimes the wind can be very, very strong for you to misunderstand that the glory of God is within. But turn back. Every moment, remember that your movement has to be inward. When you move inward, you forget the ideas of your outer glories. A person who is of a very base nature thinks that if he makes a lot of money, then he has achieved joy, but he has not. He is the most unhappy person if you go and see him. He is worried about small things of life. You must have heard that people who are very rich are kleptomaniacs. They are worried, they are very miserly. They are worried about a needle here and there. A little thing missing, they get upset. They have so many habits that they can't live without it. So riches have brought always a curse on human beings. So those who seek only the riches cannot enjoy them. Then there are some better people who think that by ruling others, by getting power, we can achieve a very great position in life. They too, as you fail, you have seen what happens to them. People don't even want to talk about them. Now there are people who get attached to someone, to one person, or to the family, to their children, to their relations, very common in India. That's also not the way you can get to God. That's also so limited, keeps you hanging around them and wasting your energy completely. But if you enter into your being fully, then all these things have such meaning. Everything has a meaning then. In the sense, if you possess anything, and if you are that kind of a person who is supposed to be possessive, he never possesses, he's so detached. He's never possessive, he's so detached to God. But he can play around because he's so detached. He can create a drama out of it. He can play with the possessions and teach lots of lessons to people. He's so detached, so generous. He enjoys his generosity. The whole thing becomes so different or so dynamic. All the beauty that is created by human beings as possession is exposed before you. And you start enjoying all those things without possessing them. You understand the myth of possession. Same with your powers that people have over other people. Those who try to make money out of Sahaja Yoga,
or want to have a kind of a privilege over Sahaja. It can be very subtle. This can go very far. The subtlety goes to this extent that I've seen people try to save money on account of Sahaja. That's also the attention is on money. To make money or to save money, to make a business out of Sahaja is all absurd. But if you say so, I said, all right, go ahead for a while, try. You'll find that Sahaja Yoga is no business. Of course, Sahaja Yogis can work together, can do some business. But Sahaja Yoga is no business. It's business of God, where you have to give everything that you have. Not to be attached to it. Not to be attached. There's no money to be paid as such, but all your heart is to be poured into it. If you cannot pour your heart into it, you cannot achieve that. Same about power. Some people think that they can even overpower Sahaja Yogis, impress them, control them. Such people are thrown out of Sahaja completely. You have to enjoy the power of love, that people see you as their protector, as their help, as their support, as their friend. Than is somebody who is a dominating personality. You have to be a fatherhead and not a demonic, destructive force which is always threatening everyone. Such people will be thrown out of Sahaja Yoga in no time. They are found out. I have no sympathies with such people. Never. That will bring you down. In no way. Keep yourself aloof with them. Otherwise, when they are thrown away as tangents from Sahaja Yoga, you might get out with them. So be careful. Then those people waste all their time just thinking about their family, this thing. Or those who have never thought of their family also come to Sahaja. This is a very subtler ground on which they can lose their attention to their spirit. They spoil their children, they spoil their husbands, they spoil their wives. The whole attention goes in a wrong way. And it becomes a very important issue with them. How the marriages are successful, how the children are this thing, that thing. They don't leave it to God. They have to leave it to God. We are all saints. You have to leave everything to God. In the beginning, in Sahaja Yoga, everybody says, my husband is like that, my wife is like that, my brother is like that, my children are like this, mother look after them. All right, in the beginning is all right. When you grow, you must get out of it. It's an individual journey towards God when you meditate. And when you reach there, then you become collective. Before that, it's an absolute individual journey within. Absolutely individual journey. You should be able to see this. That in this journey, nobody is your relation. Nobody is your brother. Nobody is your friend. You are absolutely alone. Absolutely alone. You have to move alone within yourself. Don't hate anyone. Don't be irresponsible. But in meditative mood, you are alone. No one exists there. You alone. And once you enter into that ocean, then the whole world becomes your family. The whole world is your own manifestation. All the children become your children.
and you treat all the people with equal understanding. The whole expansion takes place when you enter inside your spirit and start seeing through the eyes of the spirit. With such calm, such peace, such bliss exists within you. You have to be ready for that journey. That journey is alone in your meditativeness. And the more you find something in your meditation, the more you want to go and distribute it to others. That has to be. If that does not come into you, then it has not worked out. There's no purity. There's some sort of a bias. In that individual pursuit, whatever you find, you want to enjoy it with others. You want to give it to others. This is the sign of a person who has been really meditative. The one who is meditative and has not been able to distribute what he has found is cheating himself and cheating others as well. Because that joy that you receive in your meditation has to be distributed, has to be given, has to be shown. It should flow in your being as the light radiates from every illumined lamp. You don't have to take a vow to say that this is an enlightened light. In the same way, a saint should not be certified that he is a saint. But the depth you achieve within yourself spreads all over. It is such an action as a reaction. The more deeper you become, the radiation is much more. But a simple person, very ordinary person, uneducated person can be like that. We have, one gentleman called Wari in Bombay. He's an old man. He's so deep. He radiates. People depend on him. He radiates love. He's so meditative. You don't have to spend too much time on meditation. But whatever you spend time, whatever you gain, has to be visible outside. How you radiate and how you give it to others. That's the quality of the saints you have to be. Unless and until you become deeper, we cannot save other surgeries. And we cannot save those who are not surgeries. You have to rise higher and higher to pull the whole curtain up. Those who try to rise higher pull the whole thing upward, and they give a pull to everyone who ascends with them. So just try to keep your aim clear cut. You must understand what is your aim in life as surgeons. Now you are changed people. You are no more people who have to deal with possessions or worry about them, about mundane things, about your livelihoods. You are no more people who have to worry too much about your health and things on your personal lives. You are not to worry also about your jobs so much. That's not important. And last of all, not to worry about your family, children, husband, wife, and find a pocket for you to hide into it. Because the only thing where you can really hide yourself is the love of God, where you can really get the great, restful, blissful feeling of His complete protection.
Sydney has done very well before and is progressing better, but the pace is not as it should be. So we have to think of new ways and methods how we can spread this. But first you must assume your positions as you are. You must assume that you are all saints, that you have to do great work. Not the ego part of it, but the manifestation of it. Every one of you has to decide for oneself. I'm sure it's going to work out. And this time my visit is going to help you a lot by understanding what is the best to spread this light all over. May God bless you. தொடர்ந்தும் தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜி கூறியவாறே நம்மை கடவுளின் அன்பிற்கு சமர்ப்பிப்போம். கடவுளின் அன்பிற்கு நம்மை வெளிப்படுத்துவோம். வேறு எந்த பந்தங்களிலும் ஒளிந்து மறைந்து கட்டுப்பட்டிருக்காமல் இறைவனின் அன்புக்கு மட்டுமே நம்மை சமர்ப்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் இருந்தவாறே நாம் 3 மகா மந்திரங்களை இசை வழியாக கேட்டு குண்டலினி சக்தி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. வணக்கம் எல்லோருக்கும். இன்றைய தியானத்தில் எங்களுடன் இணைந்து கூட்டாக இந்த அருமையான தியானத்தில் உங்கள் பங்களிப்பையும் தந்ததற்கு நன்றி. தற்போது நாம் பேசலாம். जय श्री माता जी। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சிவபாக்கியம். சார் இன்னைக்கு தியானம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். அப்படியா? ஜெய் ஸ்ரீ மாதா. எனக்கு வந்து நடுவுல கண்டினியூ பண்ண முடியல. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு டைமிங் கொஞ்சம் 8 மணிக்கு வச்சா நல்லா இருக்கும்னு. அது கொஞ்சம் அதனால என்னால காலம்பரம் 5:30க்கு வர்றது மட்டும்தான் என்னால அட்டன் பண்ண முடியுது. நாங்க வந்து இருந்து 2 நாள் வந்து 8 மணிக்கு வைக்கிறத மாதிரி ஆலோசிச்சிருக்கோம். அது உங்களுக்கு சரிங்க சார். சரிங்க சார். ஈவினிங் 8 மணிக்கு 2 நாள் வேற நாள் வைங்க சார். ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் காலம்பரம் வைக்கிறீங்க. மண்டே இல்ல வெட்னஸ்டே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாள் மாத்தி வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் அதுவா இருக்கும். சரி சரி, பார்க்கலாம். நாங்க அடுத்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து. சரிங்க சார். அது என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சார். முடியாத நாட்கள்ல நீங்க நாங்க ரெக்கார்டிங் அனுப்பி வைக்கிறோம். அத நீங்க அத நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் சார். அது வந்து அப்பப்போ ஏன்னா காலம்பர நாட்டுல ஓபன் பண்ணி இல்லைன்னா அவர் பூனேல இருந்து ஒருத்தர் பண்ணுவார்ல சார், பூனால இருந்து அவங்களோடது ஹிந்தில வரும். காலையில லைவா 5:30க்கு அதை கிளிக் பண்ணா அது வரும். அது இது இந்த நம்ம தமிழ் இது இல்ல, இது ஸ்லோன் இது இல்லைனாக்கா அந்த இதுல கொஞ்சம் உட்கார்ந்துடுறது. 5:30க்கு காலையில அதுல உட்கார்ந்துடுறது. இந்த மணிமொழி மேம் வந்து பாண்டிச்சேரியில இருந்து சொன்னாங்க மேம். அப்புறம் என்ன அவங்க என்னோட நம்பர் வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஆனா இன்னும் என்ன வந்து அந்த இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணல. அது ஜாயின் பண்ணி அவங்க எனக்கு லிங்க் அனுப்புனா நான் அவங்க கூடயே இது பண்ணிப்பேன் மேம். அவங்க தமிழ்ல தான் அவங்க செய்யறாங்க. எஸ் மேம், தமிழ்ல செய்யறாங்க. நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க அவங்க இது இருந்ததுன்னா. நான் சொல்றேன். அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா என் நம்பர் அவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன். சரி, ஓகே. போன வாரம் அவங்க வாங்கினாங்க என்னோட நம்பர், கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட. சரி மேம் நான் இது பண்றேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்னும் என்னால வந்து கிளாஸ் இது பண்ண முடியல. அதனால நான் காலம்பரம் மட்டும் அந்த 5:30 இது அட்டன் பண்ணிட்டு ஈவினிங் வந்து ஃபுட் சோக் பண்ணிட்டு முடிச்சிடுறேன் மேம். ஓகே மேம். இப்போ பெரிய பையனுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஊருக்கு போயிருக்காரு, ஒரு வேலை விஷயமா போயிருக்காங்க. அது வந்து கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மாதாஜி கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே, நாங்க ப்ரே பண்றோம். பேரு விவேகானந்தர். ஓகே.
பெரிய பையன் அவன் கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா சரியில்லாதவன். ஸோ இந்த வேலை கிடைச்சா அவன் கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவான். அதனால அந்த இதுக்கு அனுப்பியிருக்கோம். நாளைக்கு போறாரு. ஓகே மாதாஜி மூலியமா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு எல்லாரும் கொஞ்சம் வேண்டிக்கோங்க. ஓகே ஓகே சரிங்க மேம். ஓகே நான் yeah. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி மேம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மேடம் கிறிஸ் ஃபேஸ்புக் அன்பர்களே வணக்கம். நாம் மீண்டும் நாளை திங்கள் மாலை 7 மணிக்கு தியானத்தில் சந்திப்போம். வணக்கம்.